Dear friends, welcome to AI's American English, and what you are going to see is this is the personality development program. As you have seen, these are the vocabularies we teach you, and based on the vocabulary you have to speak. Speaking is an important skill. Once you are good in speaking, what type of man you are? You become a ready-made man, ready man, isn't it? So you become fully ready to speak in any situations. So the vocabularies what we give you is not ordinary vocabularies. It is something like a corporate oriented vocabularies here. See first here, take your page number 1 and 2. The topic here is regards, liking, disliking and loving. So regards, liking, disliking and loving, these are the topics which we are going to see, and based on these vocabularies on the topic, based on the topic's vocabulary, you are going to arrange and make a speech, and you are going to deliver a speech. Here we have our youngsters, boys and girls, who are going to speak based on these vocabularies, right sir? So the first vocabulary, what do you mean by high regards? What do you mean by regards first? You see the word regards. Regards means what? Respect. Regards means respect. High regards means what? I have a very good regards for you. High is an adjective, regards is a noun. High is a adjective, regards is a noun. So high regards means what? Respects, respect. So I have the greatest regards for our chief minister. In your book what it is given? I have the greatest regards for our chief minister. So whenever you find regards, high regards, you should form the sentence, right sir? Then coming here, esteem. What do you mean by the word esteem? The great respect. You have a car named Esteem, isn't it? What car is it? Maruti Esteem. Esteem means great respect. Foreigners have high esteem to our Indian saints. What do you mean by saints, sir? Priests, priests, holy men, God men. And the third word, passionate love. What do you mean by passionate love? Deep love. Passionate means what? Could anybody tell passionate? I am passionate towards wearing jeans means what? I give my heart and soul to wear jeans. I am passionate of hearing A.R. Rahman's music. I am very much interested in A.R. Rahman's music. I am passionate in riding bikes means what? Anything which you love so deeply, it becomes what? Passionate. So Jayant has a passionate love for directing. He has a deep love for directing. So he has come to Kodambakam in Chennai. Right, sir? So passionate love means what? Deep love. Here passionate is adjective or adverb or a verb or a noun. Passionate is an adjective. Love is a noun. So this is a collocated word. What do you mean by collocated? One word joins with one other word to give a meaning. Passionate love. Next word, fourth word, compliments. What do you mean by compliments, sir? Praise. Praises. Praises means what? I wish you all the best. Congratulations, you have passed your examination. I wish you all the best. So all the praises which you give to somebody, it is called what? Compliments. Praises or giving gifts. Even giving gifts is a compliment, right? I give you, on your birthday, I give you a pen as my gift. Then that becomes a compliment. So the principal has complimented Jagadish for winning the chess competition. So the principal has complimented means what? Has given praise and given gift to Jagadish for winning the competition. What do you mean by pleasure? Happiness. Is it pleasure is equal to happiness? No, no. Pleasure is something each one of your senses gets satisfied. So you eat some food. It is a pleasure for your tongue. You hear the music. It is a pleasure for your ears. You see somebody. It is a pleasure for your eyes. All these five together joins together to make all your system good. Then it becomes happiness, right sir? The difference between pleasure and happiness. It is a huge pleasure meeting you. It's a huge pleasure meeting you. Then the next topic is, next word is love lone or love sick. What do you mean by love lone or love sick? Love failure. The people who were in love suddenly, who are in love, suddenly become a love failure has happened. See, for example, husband and wife might have died. The feelings of the husband is called love lone.
Suppose husband and wife both are divorced. The feeling in the divorced person is called love lone. Lovers are there, they got separated. The feeling with one another, the hatred and everything is called love lone. So here he is struck with love sick. Love sick means what? You hate love, you don't like love. The hatred towards the love feeling is called love sick. Able to understand? Love sick. Then coming here, relish the thoughts. What do you mean by thoughts? The past, the memories, the beautiful moments you enjoyed. You are relishing means what? Thinking back. Relish means bringing back the old memories is called relish. The thoughts. Thoughts means what? The thinking. The thinking makes your personality. So relish the thoughts means you are thinking about the past and enjoying your thoughts. He relishes the thoughts whenever he sees her. Whenever he sees her, what he does? He thinks about her past. Okay, now aversion. What do you mean by aversion, sir? Aversion means what? Hate. Aversion means hate. Aversion is a noun. She has an aversion for domestic works. What do you mean by domestic works? Cooking, washing, cleaning the room, sweeping. She hates that. She has an aversion for domestic works. So this maybe the girl is a very modern girl. Maybe she is from a nice rich family. She is not interested in doing all type of mainly works. So aversion means hate. Admire. What do you mean by admire? You wonder at. Wonder at means what? You are surprised, awestruck, shocked, flabbergasted, you can say. So admire means you are wondering at. We admire Michael Jackson. We admire the dance movements of Michael Jackson, right, sir? So high regards means what? Respect. Esteem means? Passionate love means? Compliments means? Praises or gifts. Pleasure means? Happiness. Love lone or love sick means? The love failure feelings. Relish the thoughts means? Enjoying the old thoughts. Aversion means? Hate. And admire means? You wonder at. So you are able to form you understand the words and can you form sentences on this? Definitely yes. Yes? Okay. Now coming here. Dear friends, coming the vocabulary 10. Adore. What do you mean by adore? Adore. More than love, more than liking, more than wishing, more than showing affection. Treat with the greatest respect and affection. More respect and affection you are giving, that is called adore. We adore Mahatma Gandhi. See how the sentence is formed. We adore Mahatma Gandhi. Next word, no sympathy. What do you mean by that? No feeling at all. No sympathy. Sympathy is a noun or a verb or adverb or adjective. Sympathy is a noun. Any word ending with thy is a noun. No sympathy means no feeling at all. We have no sympathy towards terrorists. Terrorists means what? No mercy towards them. Next word, a good rapport. What do you mean by rapport? Respect. A good respect. Rapport means a good respect, a good understanding, a mutual understanding between somebody and somebody. If I go there, he wishes me, he smiles at me, he has a good opinion on me. So good respect with somebody. I have a good rapport with my boss. I have a good understanding with my boss. So my boss believes me. That is called rapport. Next word, take no offense. Offense means what? Defense means what? Offense means you are trying to go and attack. Defense means what? You are trying to avoid getting offended or beaten. You are trying to avoid the attack. Somebody is trying to attack you, that is offense. You are trying to defense. So it is a noun, offense and defense. So take no offense means what? Whatever I have said, don't keep it in your heart. Don't take it as an insult. So not taking as an insult in the heart. So take no offense means please. It is only for just friendly talk.
Don't keep it in your heart. Take no offense. You have to use this collocated word means whenever, see, when you are moving with others, day to day, some problem happens, you talk something, others may feel hurt. Nothing wrong in using this word called take no offense. He desperately shouted at me. Desperately means what? Purposely shouted at me. I took no offense. I took no offense means what? I didn't take it in my heart. I didn't take it seriously. So, he desperately shouted at me. I took no offense. Coming here, 14th word. Take pleasure means what? Enjoy doing the thing. Take pleasure means what? Enjoy doing the thing. He takes pleasure in arranging parties. So, he is a gentleman who loves to arrange parties. Take pleasure. Take pleasure means you enjoy yourself. Taboo. Anybody, what do you mean by taboo? It is against social laws. Social laws means what? Society has made a law. What law? You should not tell lie. You should not rob. You should not cheat others. Boy and boy should not marry. Girl and girl should not marry. These are all called what? If you do that, that is called taboo. Not Hindi actress taboo. This is taboo. Taboo means what? Against society laws. So, against marriage is a taboo. Sorry, gay marriage is a taboo in India. What marriage? Gay marriage. I have written marriage is a taboo in India. No, not at all. Gay marriage is a taboo in India. What do you mean by gay marriage, sir? Gay marriage, that is lesbian marriage. Gay marriage is boy and boy marrying. Girl and girl marrying is called lesbian marriage. Lesbian marriage. Boy marrying a boy and a girl, both. That is a marriage. That is called bisexual marriage. Bisexual. Transgender marriage means what? By changing himself to a girl, operation. Sir, but that is not artificially, that's naturally. No, artificially. You go to Mumbai hospital or Delhi hospital or anywhere, you change your organ, male organ to female organ, operate, female organ into male organ, you become a girl. You like to be, and somebody like to be a boy, then they marry a girl. Able to understand? It is called what marriage? Transgender marriage. These marriages are accepted in India. No. Will they allow your parents or family? No. Society law. So, it is called what? Taboo. Taboo. Next year. A strong preference. What do you mean by strong preference? The first preference. I have a strong preference for English movies than Hindi movies. What do you mean by that? I like English movies than Hindi movies. Strong means is an adjective. Preference means is a noun. So, first choice. My first liking. Right? My strong preference. Next coming here. Pride. What do you mean by pride? Self-love. Pride means what? I am always telling I am great. I am good. Self-love means what? I love myself more. I always keep on talking about myself. Self-admiration. Always admiring about me. Always telling I am good. I am this and that. So, it is called what? Snobbishness. You call what? Self-love. Pride. You call it as what? Snobbishness. She prided herself for her dancing talents. She is good in dancing. She always speaks about herself, her dancing talents. So, she prides herself for dancing talents. Just like strong preference, absolute favorite. See 18th word. What do you mean by absolute favorites? My first liking. Absolute favorite. My absolute favorite is Shah Rukh Khan. There is Salman Khan. There is what other Khans? Salman Khan, Shah Rukh Khan, then any other Khans? Amir Khan. Among the Khans, I like Shah Rukh Khan. He is my absolute favorite means what? My best choice. My best choice. Correct. What do you mean by flattery? Honeyed words. You can speak the words that are coming from your mouth. You add honey to the words means what? I do not like people who use flattery. Flattery means
You keep saying something good thing about others so that they will give you something, money, or they will give you their car or a position, power, everything, right? Politicians, they do a lot of flattery. Have you seen? Yes, sir. Flattery means people talking high about somebody to get things from others. It is called flattery. I don't like people who use flattery. Able to understand, my dear friends? What do you mean by adore? Love. Adore means great respect and affection. What do you mean by no sympathy? No feeling at all. What do you mean by a good rapport? A good respect. What do you mean by take no offense? Don't take it as an insult in your heart. What do you mean by take pleasure? Enjoy doing certain things. What do you mean by taboo? Against the social laws. What do you mean by strong preference? The first preference. What do you mean by pride? It is self-love or snobbishness or self-admiration. What do you mean by absolute favorite? My first liking. What do you mean by flattery? Honeyed word. Using these words to get things done from others. Hope you are able to understand all the 19 words totally. Now coming back here, 20. Liking. It is the wish. What is the difference between liking and loving? Liking and loving. I wish doing this. Liking, loving, wishing. All three words. So loving is stronger word, wishing is a milder word, liking is a still more stronger word. So liking means what? Wish. Indian students have a liking. Indian students have a liking for business administration studies. So Indian students have a liking for what studies? MBA. So they go abroad. So here liking means what? Wish. Fancy thoughts. What do you mean by fancy thoughts, sir? Dream thought. Fancy means you dream. In the dream you become a king. In the dream you can become anything and everything, isn't it? Fancy means dream. Fancy shop means what? It won't be gold, but you get fancy items like gold, more than gold in fact. Diamond, everything is there like diamond. So fancy thought means dream thoughts. He never goes for fancy thoughts. He is very practical man. He is very practical man. He is not a man who goes for fancy thoughts. Next word, 22nd word. I have a penchant. What do you mean by penchant, sir? Not pension. Pension means after retirement you get a money. Pension. Is it penchant? What do you mean by penchant? Interest. Deep interest. Just like passionate love. Deep love. Penchant. I have a penchant for buying English movie CDs. I have a great interest for buying English movie CDs. Next, 23rd word. He is in the limelight or spotlight. Famous or spotlight. What do you mean by limelight, sir? See, always. Spotlight. See, when a hero comes, Spotlight. say for example, Amitabh Bachchan comes, what you will do? You take your camera and go for a click, isn't it? All the lights are falling towards him. So he is a VIP. He is a famous person. He is a leading personality. So he is in the limelight means he is a famous person, right? All the VIPs are called. He is in the limelight. So people love to take photographs. So A.R. Rahman is in the limelight after winning the Oscar awards. After getting Oscar awards, what happened to A.R. Rahman? He became very popular. People love to take photographs. Limelight means taking photographs, famous. Genuine liking. What do you mean by genuine liking? What do you mean by genuine, sir? True. Genuine means true. 100% pure, authentic. Authentic means what? Pure. No any contamination. It's a pure. Genuine means true. Liking means truly liking. Deep liking. She has a genuine liking. She has a genuine liking for her mother-in-law. She has a true liking for mother-in-law. No daughter-in-law loves her mother-in-law, isn't it? Always they fight. But this girl, this daughter-in-law, genuinely loves her mother-in-law. Say genuine liking. Next, awesome. What do you mean by awesome? Very wonderful. Telling with surprise. Suddenly they take you to Taj Mahal. Suddenly they take you to New York. You land up in America.
and find out the huge skyscrapers. They take you to Himalayas and they ask you to stand on top of the Everest. How do you feel? Awesome. Awesome means what? 1 second, all your heart stops. Your thinking stops. So awesome means telling with surprise. Telling with surprise. Awesome. Michael Jackson's dance was awesome. Next word, malign is name. 26th word. What do you mean by malign? Spoiling one's name. Police malign Bandit Veerappan's name. Veerappan is considered to be a god to his native villages, but police tried to spoil his name. So malign means what? Spoiling one's name. So my dear friends, what do you mean by liking? Wish. What do you mean by fancy thoughts? Dream thoughts. What do you mean by have a penchant? I have a great interest. What do you mean by he is in the limelight? He is a famous or in the spotlight. What do you mean by genuine liking? It's a deep liking. What do you mean by awesome? Telling with surprise. What do you mean by malign his name? Spoiling one's name. Hope you are able to understand all these words. Shall I ask you some questions regarding the words? Okay. Now to you. What do you mean by awesome? Yeah, it means telling with surprise. Aisha? Yes. Awesome. Okay. What do you mean by malign his name? Malign. Malign his name is spoil her name. Spoiling the name is called maligning the name. Okay. What do you mean by passionate love? True love. Passionate love. That is affection. What do you mean by compliments? Praises are giving gifts. Huh? Praises are giving gifts. Praises are giving gifts. Okay. What do you mean by relish the thoughts? Relish the thoughts. Coming true, like Relish the thoughts. coming true. Relish, thinking the old thoughts. Okay. Okay, coming here. What do you mean by he is in the limelight? Limelight. Catch the mic, catch the mic. He is in the, bring it closer to your mouth. He is in the limelight. He is famous. I have a penchant. I have a penchant. Bring it close to your mouth. I have a penchant for wearing jeans. I love I wearing love wearing jeans. jeans. Okay, fine, fine. So now I request one by one students to come here and form sentences using these collocated words. See the first 5 words. What are the first 5 words? High regards, esteem, passionate love, compliments and pleasure. Using these 5 words, they are going to give a speech. Shall we start? Yes. Indians has the greatest pleasure and highest esteem for the senior citizen, and Indians have passionate love towards the religious function, and it is also customary habit to give and receive respect and receive compliments in the function, and also it is a huge pleasure, and it's also a huge pleasure meeting the kith and kin. Thank you. Okay. Love and love sick. Divorce is the love failure personalities and which are affected by love and love sick, and if they are left alone, release the old thoughts, and they have an aversion for new relationships. We admire and adore the praises and the saints. People have no sympathy towards fraudulent saints. The Swamijis have a good rapport with the politicians. The genuine brides take no offense of their critics' words, and the brides take pleasure in doing good things to their critics. Gays, lesbian, bisexual, transgender. They are taboo. Taboo means it means against the social laws. The
Supreme Court of Delhi announced that they give strong preference to gays, lesbian, transgenders and bisexuals. Those persons they are making pride of their judgment of the Delhi High Court. Thank you. The 2012 plus 2 batch students' absolute favorite subject is medicine. Some students have a liking for CA, ICWA and CS, and some students have fancy thoughts of becoming millionaires without pursuing their higher education. Many students have penchant towards certain subjects, but because of their parents' flattery, they change their subjects. Any student who selects his favorite subject, works hard and gets a distinction will be in the limelight, but he should have a genuine liking towards the subject. Some students get an awesome salary after completing their studies. We should not malign the name of the college and the university which we study. Thank you. நண்பர்களே, உங்களுடைய பர்சனாலிட்டி புக், அகத்தாய்வு புக், பேஜ் நம்பர் 1 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். தலைப்பு பாருங்க, ரிகார்ட்ஸ். ரிகார்ட்ஸ் என்றால் என்ன? மதிப்பது, மரியாதை செலுத்துவது. லைக்கிங் என்றால் என்ன? விரும்புவது. டிஸ்லைக்கிங் என்றால் என்ன? வெறுப்பது. லவ்விங் என்றால் என்ன? நேசிப்பது. ஸோ இந்த தலைப்பை சார்ந்திருக்கக்கூடிய சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். இப்போ ஏன் இந்த சொற்றொடர்களை வச்சு பர்சனாலிட்டிக்கு இதுக்கு என்ன சம்பந்தம்னு சொல்லுவீங்க? பர்சனாலிட்டியை எதை சார்ந்திருக்கிறது? இந்த கம்யூனிகேஷனை சார்ந்திருக்கிறது. கம்யூனிகேஷன் என்றால் என்ன? மற்றவர்களுக்கு உன்னை பற்றி தெரியும், தெரியாமல் போயிருக்கலாம். உனக்கு உன்னை பற்றி தெரியும், தெரியாமல் இருக்கலாம். ஸோ இந்த கம்யூனிகேஷன் வரும்பொழுது எல்லாமே தெளிவாக இருக்கும். இந்த கம்யூனிகேஷனுக்கு ஸ்பெஷலி இங்கிலீஷில் அந்த சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். ஒவ்வொரு தலைப்புக்கு கீழே ஒவ்வொரு சொற்களை வைத்திருக்கிறோம், சொற்றொடர்களை வைத்திருக்கிறோம். அதை நீங்கள் அன்றாடம் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே பயன்படுத்தி கொண்டிருக்க வேண்டும். உதாரணத்திற்காக ரிகார்ட்ஸ் கீழே பாருங்க. ஹை ரிகார்ட்ஸ் என்றால் என்ன? ஹைன்னா என்ன? அட்ஜெக்டிவ், பெயரொரு சொல். ரிகார்ட்ஸ்னா மதிப்பு, மரியாதை, மிக்க மரியாதை. ஒருவர் மேல் மிக்க மரியாதை வைத்திருக்கும் பொழுது ஹை ரிகார்ட்ஸ் என்று சொல்கிறாய். ஐ ஹேவ் த கிரேட்டஸ்ட் ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் அவர் ரிகார்ட்ஸ் ஃபார் அவர் சீஃப் மினிஸ்டர். நம்மளுடைய முதலமைச்சர் மேல் எனக்கு மிக்க மரியாதை இருக்கிறது. இரண்டாவதாக எஸ்டீம். எஸ்டீம் என்றால் என்ன? மிக்க மரியாதை. அதே போன்று ஃபாரினர்ஸ் ஹேவ் ஐ எஸ்டீம் டு அவர் இந்தியன் செயின்ஸ். செயின்ஸ் என்றால் சாமியார்கள். இந்திய சாமியார்கள் மேல் வெளிநாட்டினவர் மிக்க மரியாதை வைத்திருக்கிறார்கள். எஸ்டீம்னு ஒரு கார் இருக்குது மாருதியில். எஸ்டீம்னா மிக்க மரியாதை என்று பெயர். ஆக்சுவலா எஸ்டீம் என்பது நவுனா, அட்ஜெக்டிவா, அட்வர்பா? நவுன். அடுத்ததாக பேஷனிட் லவ். பேஷனிட் என்றால் என்ன? தீவிரமான பற்று. பேஷன் என்றால் தீவிரப்பற்று. பேஷனிட் லவ், அந்த தீவிரமான பற்று, தீவிரமான காதல். இந்த லவ்னா காதலி இல்லை, காதல். இது நவுனாக வருகிறது. லவ் பண்ணு என்று சொல்லும்போது வெர்பாக வருகிறது. இங்கே பேஷனேட்டினுடைய அட்ஜெக்டிவை குவாலிஃபை பண்ண வேண்டும் என்பதற்காக அது லவ் நவுனாக மாறிவிடுகிறது. பேஷனேட் லவ் என்றால் தீவிர பற்று. ஜெயந்த் ஹஸ் எ பேஷனேட் லவ் ஃபார் டைரக்டிங், ஸோ ஹி ஹஸ் கம் டு கோடம்பாக்கம். கோடம்பாக்கம் என்பது சினிமா துறையினுடைய உலகம் என்று சொல்வார்கள். இந்த ஜெயந்த் என்பவருக்கு சினிமா மேல் தீவிர பற்று இருந்த காரணத்தினாலே கோடம்பாக்கம் வந்திருக்கிறார். காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ். காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் என்றால் என்ன? ஒருவரை பாராட்டுவது, ஒருவருக்கு பரிசளிப்பதை காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் என்று சொல்வார்கள். யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். COMPLEMENT என்ன? காம்ப்ளிமெண்ட். சப்ஜெக்ட் வெர்பு காம்ப்ளிமெண்ட். ஆம், இஸ், ஆர், வாஸ், வேர், வில் பி, ஷால் பிக்கு பின்னாடி வரக்கூடியது அனைத்தும் காம்ப்ளிமெண்ட். ஈஸ் அ டாக்டர்னா டாக்டர் ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட். ஈஸ் ஸ்டடிங்னா ஸ்டடிங் ப்ரெசன்ட் பார்ட்டிசிபிள் காம்ப்ளிமெண்ட். ஈஸ் சேடுனா சேடு அட்ஜெக்டிவ் காம்ப்ளிமெண்ட். அது EMENT. இது IMENT. பரிசுகள், பாராட்டுக்கள். த பிரின்சிபல் ஹஸ் காம்ப்ளிமெண்டட் ஜெகதீஷ் ஃபார் வின்னிங் த செஸ் காம்படிஷன். செஸ் போட்டியிலே ஜெயித்ததற்காக அந்த பிரின்சிபால் அவர்கள் யாரை பாராட்டினார்? பிரின்சிபால் ஜெகதீஷை பாராட்டினார். அடுத்தது பிளஷர்னா என்ன? இன்பம், ஹாப்பினஸ். இட் இஸ் எ ஹியூஜ் பிளஷர் மீட்டிங் யூ. உன்னை சந்தித்ததிலே மற்றற்ற மகிழ்ச்சி, சந்தோஷம். லவ் லான் ஆர் லவ் சிக் என்றால் என்ன? லவ் ஃபெயிலியர். ஈ ஸ்ட்ரக் வித் லவ் சிக். அவன் காதல் தோல்வியிலே சோகமாக இருக்கிறான். லவ் லான் லவ் சிக் என்றால் காதல் நோய். காதல் நோய் என்றால் என்ன சார்? காதலில் ஃபெயிலியர் ஆனவங்க, டைவர்ஸ் ஆனவங்க, விவாகரத்தானவங்க, அவங்க காதல் மேல் வெறுப்பாக இருக்கக்கூடியவர்கள். அதுதான் லவ் லோன் ஆர் லவ் ஸ்டிக் என்று சொல்கிறோம். ரிலிஷ் த தாட். ரிலிஷ் என்றால் என்ன? இது வினை சொல்லா, நவுனா, வேர்பா? இது வேர்ப், ஆர்டரிங் சென்டென்ஸ். ரிலிஷ், பழைய நினைவுகளை சந்தோஷமாக நினைத்துப்பார். ரிலிஷ்னா
நினைத்துப்பார் பழைய நினைவுகளை. என்ஜாய் த தாட்ஸ். he relishes the thoughts whenever he sees her. எப்பொழுதெல்லாம் அவளை பார்க்கிறானோ அப்பொழுதெல்லாம் அவன் சந்தோஷம் அடைகிறான். aversion என்றால் என்ன? வெறுப்பு. she has an aversion for domestic works. domestic works என்றால் என்ன? வீட்டிலே செய்யக்கூடிய இல்லற வேலைகள். வீட்டில் சமையல் பாத்திரங்கள் கழுவுவது, சமையல் செய்வது, அப்படி இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வேலைகளை எல்லாம் என்ன சொல்லுவீங்க? டொமஸ்டிக் ஒர்க்ஸ் என்று சொல்வீங்க. she has an aversion என்றால் என்ன? அவளுக்கு ஒரு வெறுப்பு இருக்கிறது. admire என்றால் என்ன? ஒருவரை பார்த்து ஆச்சரியப்படுவதை admire. we admire மைக்கேல் ஜாக்சன். மைக்கேல் ஜாக்சனை பார்த்து நாங்கள் வியக்கிறோம். ஸோ ஹை ரிகார்ட்ஸ்னா மரியாதை, எஸ்டீம்னால் மரியாதை, பேஷனேட் லவ்னா தீவிரப்பற்று, காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் என்றால் என்ன? பரிசுகள், பாராட்டுக்கள், ப்ளஷர்னா இன்பம், லவ் லான் லவ் சீக்ஸ்னா காதல் தோல்வியால் ஏற்படும் அந்த எண்ணங்கள், ரிலிஷ் த தாட்ஸ் என்றால் என்ன? பழைய நினைவுகளை அசை போடுவது, அவர்ஷன் என்றால் வெறுப்பு, அட்மையர் என்றால் வியத்தல். hope you are able to understand. அடுத்ததாக பாருங்க, அடோர் என்றால் என்ன? தமிழிலே ஒரு வார்த்தை சொல்வார்கள், ஆராதனை. ஆராதனை என்பது என்ன? ஒருவருக்கு பிடிச்சிருக்குது, லைக்கிங் சொல்லுவோம். லவ்விங் என்றால் என்ன? ஒருவரை நேசிக்கிறோம் சொல்லுவோம். ஒருவரை ஆராதிக்கிறேன் என்றால் என்ன? அவரை தெய்வமாகவே வணங்குகிறாய். அப்போ அடோர்னா என்ன? தெய்வமாகவே வணங்குதல். ஸோ ட்ரீட் வித் கிரேட்டஸ்ட் ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் அஃபெக்ஷன். வி அடோர் மகாத்மா காந்தி. மகாத்மா காந்திக்கு லைக்கிங்கை விட லவ்விங்கை விட அடோர், ஆராதிக்கிறோம். நோ சிம்பத்தி. சிம்பத்தி என்றால் என்ன? இரக்கம். நோ ஃபீலிங், இரக்கமே இல்லை. வி ஹேவ் நோ சிம்பத்தி டுவர்ட்ஸ் டெரரிஸ்ட். தீவிரவாதிகள் மேல் எங்களுக்கு எந்த விதமான இரக்கமே கிடையாது. எ குட் ரேப்போர்ட். ரேப்போர்ட் என்றால் என்ன? ஒரு நல்ல செல்வாக்கு, நல்ல மரியாதை. ஐ ஹேவ் எ குட் ரேப்போர்ட் வித் மை பாஸ். எனக்கும் என் முதலாளிக்கும் உள்ள ஒரு நல்ல ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கிறது. டேக் நோ ஒஃபென்ஸ். ஒஃபென்ஸ் என்றால் என்ன? தாக்குவது. டிஃபென்ஸ் என்றால் என்ன? பாதுகாத்து கொள்வது. ஒஃபென்ஸ், டிஃபென்ஸ். டேக் நோ ஒஃபென்ஸ்னா, நான் ஏதோ ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்லியிருப்பேன், அதை நீ காயப்படுத்தி கொள்ளாதே உன் மனசை. நான் உன்னையே மனசங்கடப்படுத்துவதற்காக பேசவில்லை என்று சொல்லுவதை டேக் நோ ஒஃபென்ஸ் என்று சொல்லுகிறோம். he desperately shouted at me. desperately என்றால் என்ன? வேற வழி இல்லாமல் கண்டபடி கத்தி விட்டான், ஆனால் நான் அதை மனசில் எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. I took no offense. அடுத்தது டேக் பிளஷர். டேக் பிளஷர் என்றால் என்ன? ஒரு காரியத்தை செய்வதில் அனுபவித்து செய். he takes pleasure in arranging parties. அவன் பார்ட்டிகள், விழாக்கள் எடுத்துவதில் ரொம்ப சந்தோஷமாக அனுபவித்து செய்கிறான். டபு. டபு என்றால் என்ன? சமுதாய சட்ட திட்டங்களுக்கு எதிராக. ஆணும் ஆணும் திருமணம் செய்வது சமுதாயம் ஏற்றுக்கொள்ளாது, பெண்ணும் பெண்ணும் திருமணம் செய்வது சமுதாயம் ஏற்றுக்கொள்ளாது. அதெல்லாம் டபு. திருடுவது டபு, கொலை செய்வது டபு, சீட்டிங் டபு. அப்ப சமுதாயம் ஏற்றுக்கொள்ளாததை அனைத்தையும் என்ன சொல்வீர்கள் ஆங்கிலத்திலே? டபு என்று சொல்வீர்கள். அடுத்தது a strong preference என்றால் என்ன? முதல் விருப்பம். a strong preference என்றால் முதல் விருப்பம். preference என்றால் என்ன? ரெண்டுல ஏதோ ஒன்றை செலக்ட் பண்றது தான் preference. ரெண்டுல preference என்றால் என்ன? ரெண்டுல ஏதோ ஒன்றை தேர்ந்தெடுத்தல் preference. நான் வச்சுக்கோங்க, 4-5 இல்லை, ரெண்டுல ஒன்று, அதான் preference. a strong preference என்றால் என்ன? ரெண்டுல இதுதான் ரொம்ப ஆழ்ந்த தீவிரமாக நான் விரும்புகிறேன். first preference. I have a strong preference for English movies than the Hindi movies. இந்தி மூவிஸை விட ஆங்கில படத்துக்கு மேல் நான் தீவிரமாக விருப்பத்தை வைத்திருக்கிறேன். அப்போ ரெண்டான இருக்குது, இங்கிலீஷ் மூவிஸ், ஹிந்தி மூவிஸ், ரெண்டில் ஒன்று செலக்ட். ப்ரைட் என்றால் என்ன? தற்பெருமை, தான் என்ற அகந்தை. செல்ஃப் லவ் என்றால் என்ன? சுய காதல், என்னை நானே அதிக நேசிக்கிறேன். செல்ஃப் அட்மிரேஷன், என்னை நானே வியக்கிறேன். ஸ்னாபிஷ் என்றால், ஸ்னாபிஷ்னஸ் என்றால் என்ன? தலைக்கணம். தலைக்கணம், தான் என்கிற இருமாப்பு. இதுக்கு இது எத்தனை வார்த்தைகளும் சொல்லலாம். she prided herself for her dancing talents. அவள் நன்றாக ஆடுவாள், ஆனால் தனக்குத்தானே பாராட்டிக் கொள்கிறாள், தான் தான் பெரிய நாட்டியக்காரி என்று. absolute favorite என்றால் என்ன? absolute என்றால் என்ன? ஒட்டு மொத்தமாக, முழுவதுமாக. favorite என்றால் என்ன? விருப்பம். so first liking, my absolute favorite is ஷாருக் கான். என்னுடைய முதல் விருப்பம் ஷாருக் கான். flattery என்றால் என்ன? துதிபாடல் என்று சொல்வீர்கள் ஆங்கிலத்திலே. flattery என்றால் தமிழிலே என்ன சொல்வீர்கள்? துதிபாடுதல். காரியம் ஆவதற்காக பேசுவதை flattery என்று சொல்வீர்கள். I don't like people who use flattery. எனக்கு பிடிக்காது மக்கள் இந்த துதிபாடக்கூடிய மக்களை பிடிக்காது. அப்போ எங்கிட்ட நான் அப்படி இப்படின்னு ரொம்ப பெருமையாக பேசுவாங்க ஒரு சில காரியம் ஆவதற்காக. அதனுடைய பெயர் என்ன சொல்வீர்கள் ஆங்கிலத்திலே? flattery. அதுதான் பெயர் சொல். ஸோ அடோர்னா என்ன சார்? ஆராதனை. நோ சிம்பத்தினா இரக்கமே இல்லை. குட் ரேப்போ என்றால் என்ன? நல்ல ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங், செல்வாக்கு. டேக் நோ ஒஃபென்ஸ் என்றால் என்ன? மனதை
காயப்படுத்தும் விதமாக எடுத்துக்கொள்ளாதே, சும்மா யதார்த்தமாக சொன்னேன் என்று சொல்வது. டேக் பிளஷர் என்றால் என்ன? ஒன்றை செய்வதற்கு அனுபவி. டபு என்றால் என்ன? சமுதாயத்துக்கு எதிர்த்த சட்ட திட்டங்கள். A strong preference என்றால் என்ன? எனக்கு இது ரெண்டுல மிக பிடித்த விஷயம். ப்ரைட் என்றால் என்ன? தற்பெருமை. செல்ஃப் லவ் என்றால் என்ன? சுய அன்பு. செல்ஃப் அட்மிரேஷன் தான் என்ற வியத்தல். ஸ்னாபிஷ்னஸ் என்றால் தனைக்கிடம். அப்சல்யூட் ஃபேவரட் முதல் விருப்பம். ஃப்ளாட்டரி என்றால் துதிபாடல். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆல் த 19 வேர்ட்ஸ். லைக்கிங் என்றால் என்ன சார்? விஷ். லைக்கிங் என்றால் ரெண்டான இருக்கும், விரும்புகிறேன் விரும்புகிறேன் விஷன்னு சொல்லுவோம். அப்புறம் அடுத்தது இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹேவ் ஏ லைக்கிங் ஃபார் பிஸ்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்டடீஸ்னா என்ன? இந்திய மாணவர்கள் அதிகமாக விரும்பக்கூடிய படிப்பு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா MBA. அதற்காகத்தான் அமெரிக்கா செல்கிறார்கள். ஃபேன்சி தாட்ஸ் என்றால் என்ன? ஃபேன்சி என்றால் என்ன சார்? கற்பனை பண்ணி பார்ப்பது. ட்ரீம் தாட்ஸ் கற்பனையிலே வரக்கூடியது. அதான் ஃபேன்சி ஷோரூம், ஃபேன்சி ட்ரெஸ், ஃபேன்சி ஸ்டோர், ஃபேன்சி ஜுவல்லரிஸ் என்று சொல்வார்கள். He never goes for fancy thoughts. அவன் கற்பனையான எண்ணங்களுக்கு செல்வதே இல்லை. அடுத்தது மிக முக்கியம் 22வது வார்த்தை பாருங்க. பென்ஷன்ட் என்றால் என்ன? தீவிர பற்று. I have a penchant என்றால் என்ன? எனக்கு ஒரு தீவிர பற்று இருக்கிறது. I have a penchant for buying English movie CDs. ஆங்கில CDs வாங்குவதற்கு எனக்கு தீவிர பற்றும் ஆசையும் இருக்கிறது. அடுத்தது is in the limelight or famous என்றால் என்ன? அவர் ரொம்ப புகழ் வாய்ந்தவனாக இருக்கிறான். is in the spotlight ரொம்ப புகழ் வாய்ந்தவனாக இருக்கிறான். A.R. Rahman is in the limelight after winning the Oscar Awards. ஆஸ்கார் அவார்ட்ஸ் பெற்றவுடன் A.R. ரஹ்மான் புகழின் உச்சியிலே இருக்கிறார். அடுத்ததாக genuine liking என்றால் என்ன? தீவிர விருப்பம். genuine liking. She has a genuine liking for her mother-in-law. அவளுக்கு தன் மாமியா மேல உண்மையான விருப்பம். genuine என்ன சார்? உண்மையான, கலப்படம் இல்லாத. awesome என்றால் என்ன? தமிழிலே சரியான வார்த்தை awesome-க்கு அட்டகாசம் என்று சொல்கிறாய். அட்டகாசம் ஆச்சரியமாக சொல்லும் பொழுது awesome, telling with surprise. மைக்கேல் ஜாக்சன்ஸ் டான்ஸ் வாஸ் awesome. மைக்கேல் ஜாக்சனுடைய ஆட்டம் அட்டகாசமாக இருந்தது, பிரமாதமாக இருந்தது என்று சொல்லும்போது awesome. மலைன் இஸ் நேம். மலைன் என்றால் என்ன? ஒருவர் பெயரை கெடுப்பது, புறம் கூறுதல். ஒருவர் அந்த பக்கம் போனார், அவரை பற்றி பேசுறது என்ன சொல்லுவீங்க ஆங்கிலத்தில்? காசிப் என்று சொல்வீர்கள். அதே இது சினிமா நடிகளை பற்றி பேசணும்னா என்ன சொல்லுவீங்க? கிரேப்பு வைன், கிசு கிசு என்று சொல்வீர்கள். இங்கே மெலைன் என்றால் ஒரு பெயரை கெடுத்தல். போலீஸ் மெலைன் பண்டிட் வீரப்பன்ஸ் நேம். கிராமத்துக்காரங்க இன்னும் என்ன சொல்லுவாங்க? வீரப்பனை தெய்வமாக வணங்கக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்களிடம் போய் வீரப்பனை பற்றி தப்பாக சொல்லும்போது போலீஸ் என்ன நினைத்து செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள்? அவருடைய பெயரை டேமேஜ் பண்ண பார்க்கிறார்கள். ஸோ லைக்கிங்னா விரும்புவது. ஃபேன்சி தாட்ஸ் என்றால் கற்பனையான எண்ணங்கள். ஐ ஹேவ் பென்ஷன்ட் என்றால் என்ன? தீவிர பற்று. இஸ் இன் த லைம் லைட் என்றால் என்ன? ரொம்ப முக்கியம். இப்போ ஒரு நடிகர் வந்துட்டாருன்னா அவரை ஃபுல்லாக லைட்ஸ் விழுந்துகிட்டே இருக்கும். கேமரா லைட்ஸ், வீடியோ லைட்ஸ் விழுந்துட்டு இருக்கும். அப்போ என்ன அது? அவர் புகழ் வாய்ந்தவர் என்று அர்த்தம். அடுத்தது ஜென்யூன் என்றால் உண்மையான விருப்பம். ஆவ்சன்னா அட்டகாசம். மெலைன் இஸ் நேம்னா ஸ்பாயிலிங் ஒன்ஸ் நேம். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இந்த ரிகார்ட்ஸ், லைக்கிங், டிஸ்லைக்கிங், லவ்விங்கில் இத்தனை வார்த்தைகள் இருக்குது. இன்னும் நிறைய வார்த்தை இருக்குது. லவ்விங்கில் என்னென்ன சொல்லுவோம்? இன்ஃபேஜுவேஷன் என்ன சார்? இன்ஃபேஜுவேஷன் என்ன? இன்ஃபேஜுவேஷன் உடல் மூலமாக வரக்கூடிய கவர்ச்சியை இன்ஃபேஜுவேஷன் என்று சொல்வாய். அஃபேர் என்றால் என்ன? எனக்கு அந்த ஒரு அஃபேர் இருந்ததுன்னா என்ன? கள்ளக்காதல். கள்ளக்காதலை அஃபேர். சில பேர் நம்மளாம் என்ன பண்ணிக்கிறோம்? உண்மையான காதலியே எனக்கு அஃபேர் இருக்குன்னு சொல்கிறோம். அஃபேர்னா கள்ளக்காதல் என்று அறிக்கிறோம். ரைட்டுங்களா? ஸோ அப்புறம் என்ன சொல்லுவீங்க? ஃப்ளர்ட்னா என்ன? ஃப்ளர்ட், FLIRT. காமத்துடன் பேசுவதை ஃப்ளர்ட் என்று சொல்வாய். FLIRT. ஃப்ளர்டேஷன், காமத்துடன் பேசுதலை ஃப்ளர்ட். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இந்த வார்த்தையெல்லாம் பைஹார்ட் பண்ணி இதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா 4 ஸ்பீச் இருக்கிறது. இந்த 4 ஸ்பீச்சை நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.